Good morning, dear students. Today, let us study the poem Where Mind is Without Fear, written by the poet Rabindranath Tagore. As you know, Rabindranath Tagore was born in the year 1816 and he died in the year 1941. He was a great writer and a scholar. He contributed a lot to the development of literature in India, and he contributed a lot for the culture of India. He was a dramatist, poet, novelist, short story writer, educationist, musical composer, and even a painter. So he was a multifaceted personality, all rolled into one. Rabindranath Tagore's contribution is immense to India. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He was awarded Nobel Prize, as you know, in the year 1913 for his great work called Geetanjali. Geetanjali, as the title itself is indicates, Geeta means songs, Anjali song offerings, offering songs to the divine power. So he was awarded Nobel Prize. He was a great writer in India. He was a dramatist, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. He was a poet, wrote so many novels, short stories, and he was also an educationist. ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಗೋರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. He was a musical composer and also a painter. He himself translated Geetanjali from Bengali to English. Tagore ಅವರೇ first he wrote Geetanjali in Bengali and later he translated it into English. He was the first Asian to receive Nobel Prize for Literature. That is a great honor to India. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನರ್, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಟ್ಯಾಗೋರರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಂಥ ಕೆಲಸ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಡಿಡ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. He contributed to the cultural and intellectual identity of modern India. His contribution is very immense in the field of culture and also for the development of intellectuality in India. So, identity, intellectual identity and cultural identity of India. Gandhi, Tagore ಅವರು he contributed a lot. He developed it a lot. ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ in the world just because his contributions. There are so many other writers who have contributed a lot to the cultural and intellectual identity and development of India. But Tagore's contribution was recognized by the world when he received a Nobel Prize. ಅವರು Nobel Prize ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಾಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. So he made India to be identified by the world. He, as you know, wrote the national anthems of both the countries, India on the one hand and Bangladesh on the other. He was a very good friend of Gandhiji. Rabindranath Tagore was a very good friend of Gandhiji. Even though Tagore did not take active part in freedom movement, his contribution is also very, very immense in this regard. Gandhiji ಮತ್ತು Rabindranath Tagore, they were very good friends. They exchanged letters on very important issues. ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಗಾಂಧೀಜಿ called Tagore Gurudev, just because he was
guru or a teacher to Gandhiji also. He helped him a lot in taking certain decisions. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವೆರಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಟುಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಯಾಗಿ ಅವರು ದೇಶದ ಇದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. With reference to this particular poem. This poem was written when India was under British rule. When this poem, where the mind is without fear, was written by Tagore when India was being ruled by the British. Then the Indians were the slaves to the foreign power, the British power. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪೊಯಮ್ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಈವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ took part in political movement. Later Gandhiji entered into politics and he led the movement. But Tagore, right from the beginning, was a nationalist and he went on supporting the freedom movement in various ways. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ, ಆಶಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಇದು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ poem was written, India was under the British rule. Rabindranath Tagore, the great Indian nationalist and a visionary having a foresight, having a great dream, a visual picture of India in the days to come. ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಇಂಡಿಯಾದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಎ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, and awakened to a bright dawn of freedom. He always expected that India should get freedom. That freedom should be very, very bright. Freedom from the slavery and our own mental chains. These are the two things that he expected. First one, freedom from slavery. Freedom from slavery means the freedom from the foreign rule or from the British. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ಸ್. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್, divided into so many sections based on caste, creed, religion, language and so many other factors. So the mind, Indian mind was under chains. ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ನೆಲ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಚೂರು ಚೂರಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಈಸ್ ವಿಷನ್ ಟು ಯುನೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. That is what Tagore wanted to achieve in India after India got independence. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿವೈಲ್ ಈವನ್
amidst the diversity in our own cultural things like language, religion, caste, creed, customs, traditions, and so many other things. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. Beyond all these things, beyond all these diversities, we should feel that we are one. Nationality should come first. After, but we have to respect our own diversities. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ನೆಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. This particular poem, where the mind is without fear. The number of this poem is 35 of 103 poems in Tagore's Gitanjali. Gitanjali consists of 103 poems. In the series, this poem number is 35. In this poem, the poet prays God, the universal father, for his dream India. You see, this is a very important thing. What does Tagore do in this poem? Tagore ಈ ಪೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್, ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡ್. The God is the universal father, not an ordinary God or not a personal God. He is an universal father for his dream India. He does not pray God for his own personal benefits. He prays God for his own dream India. ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನಸಿನ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ. He is not selfish in this regard. He wanted see the unified India, one India. That was his dream. ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಯಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಸಾಂಗ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟ್ ಈ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ heaven of freedom. He was a patriot. He had great respect to this country, to this land, to this culture. So he prays God to lead Indians. There are Indians, these Indians of diversity, people belonging to different cultures. So he prayed God to lead all these Indians with full of diversities to a heaven of freedom. So it is his concept of heaven of freedom, where there are no problems. ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸ್ವರ್ಗ, heaven of freedom. It is an utopian state. You see, the Tagore's heaven of freedom is a utopian state. Utopia is an ideal, an imaginary one, which he is very perfect. As per our wish and will, ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎನ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎವರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈವನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ had an utopian state concept in his mind. He wanted to make India a Ramarajya, an ideal state. ಗಾಂಧಿಗೂ ಒಂದು ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟೋಪಿಯಾ, ಈಸ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ. Similarly, Tagore had his own concept of an imaginary state or visionary state for India. That was
ಯವನ ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಆಗಿರಬೇಕಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, spiritual freedom, political freedom, cultural freedom, and all sorts of freedom should prevail in this country. Then only it turns or becomes an heaven of freedom. ಯವನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿ ದೆನ್ ವೆನ್ ಹಿ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಯಮ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಸರಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. India was divided into so many fragments. There were so many local leader chieftains or kings on the one hand, and so many foreign countries ruled India, France and England and so many other countries, Dutch. India was divided into so many fragments. So there was fear everywhere. Fear prevailed everywhere. People were scared of the Western rule and even the local rulers, kings, chieftains and others. So there were clashes. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಫ್ಟನ್ಸು, ವಾರ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸರೈಸಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋರು, ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋರು, ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಮಿಸರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೇರ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ then was divided into many fragments or pieces. Geographical fragments were there, caste fragments were there, creed fragments were there, even based on religion India was divided into so many factions, and even language played its own role. People were divided on the basis of their own languages. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಳಿ, ಹೀಗೆ ಜನ ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಿತ್ತು. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೆನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು, ಜನರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಒನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ಯಾಗೋರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನು he presents in this particular poem, where the mind is without fear. Let us come to the poem. The poem is a very very short one, consisting of a few lines. ಕೆಲವು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು poem, where the mind is without fear. He is not talking about the physical state of India. He is more concerned about the mental state or the freedom of mind. You see, freedom of mind is also very important than just political freedom. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ the freedom of mind is very very important. Even now we are not free mentally. We are mental slaves, we say so many times. So many people are living under fear or tension, threat, ಭಯದಿಂದ, ಆತಂಕದಿಂದ, ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ಥ್ರೆಟ್.
in so many ways. ನಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸರ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೆಸರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ವೆದರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೇವರಿ ವೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ, ದೆನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪ್ರೆಸರ್ಸ್. ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. That is why Tagore says, you see, the very important thing in this particular poem is that there is only one sentence in this poem. The first line ಅಲ್ಲಿ poem begin ಆದರೆ it ends at the last line. The entire poem is just a sentence. The entire poem is just one sentence. The poet goes on making a list of his things and a heaven of freedom or an ideal state should have. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮು ಏನೇನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ list in this particular poem. And another feature of this poem is that most of the lines except the last one begin with where. You see the first line, where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. You see the words, the two words in this particular poem. In the last line of the poem, the poet says, into that heaven of freedom, my father. Who is this father? This father is God. In this particular line, the poet prays the God. My father, he refers to God. Let my country awake. Let my country enter into. When it gets freedom, it should be like this. It should be the heaven of freedom, not just political freedom. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ. It should be an heaven of freedom. When India gets freedom, it should awake or enter into the heaven of freedom. All sorts of freedom should India get. So he makes a list of the things that India should have after it gets freedom. Where the mind is without fear. The mind of each and every citizen should be free from fear. He should not be scared by any other factor. There should not be any sort of pressure on him. There should not be any threat from anybody else. Any institutions like caste, creed, religion and other things. Jati, dharma, samsruti
even our parents, they should not pressurize us to accept certain things. They should allow us to be ourselves. ನಾವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. Nothing should be imposed on our minds. We should not be made to accept certain things which we do not like. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೈಂಡಿನ ಮೇಲೆ ತರಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರ್ಟೈಲ್ಡ್. ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್. You see, there is a threat on the writers today. There is a threat on the media, threat on the views of the people. So there is a threat, mental threat. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಾರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಬರಹಗಾರರು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ our expression of our thoughts, ideas. So such a threat should not be there. Our mind should be free to express anything that we wish to express. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್. One can accept it if they like it, or they can reject it. Nobody can pressurize them to accept the views expressed by one particular person. But there must be freedom to express oneself. ತನ್ನ ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸರೈಸ್ಡ್, ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೆಸರೈಸ್ಡ್, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವನ ಕನಸಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. And the head is held high. Each and every person should lead a very comfortable and respectable life in this country. The dominant people should not suppress the downtrodden. Each and every citizen of this country should have equal rights, equal respect. People have to respect each other. They should not undermine or suppress or exploit the other section. ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋದು, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್, ಎ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಿರಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಓಡಾಡಬಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದಿರಬೇಕು. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಭಯದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸಚ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿವೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ even though we are living in this democratic country. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗೋರನ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ವೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, the information should be made available to each and everyone without any charges or free. Everyone should be free to gain knowledge. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್.
You see, Ambedkar was restricted to get education. Some Dalits were restricted in the past to get education or knowledge. Even Ekalavya was not permitted to get education. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಈವನ್. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈವನ್ ನಾವು ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ people are not given the opportunities. They do not get the opportunities in some of the cases. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Where the world or this country not been broken up into fragments. Fragments means pieces. India, the subcontinent or the land of India should not be broken into pieces in the name of religion, in the name of language. You see, India is a multicultural country, multilinguistic country. ಭಾರತ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ಒನ್ನೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರೋ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. We have to create an impression among the people that they are all one in this country, even though they practice different religions, speak different languages, or practice their own cultures, different cultures. So India should not be divided into fragments by narrow domestic walls. Narrow domestic walls is a metaphor. You know, metaphor. Metaphor stands for something else. Saying that one thing is another in very very simple terms. Bala simple terms ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ in simile we compare the two dissimilar things and find one common quality. Simile is a figure of speech, as you know. You might have studied so many similes and metaphors in your previous classes. Simile is a figure of speech where we compare two dissimilar things. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ. For example, Tipu was the tiger of Mysore. It is a general statement that we study in history when it comes to the wars. Here, Tipu is a man, tiger is an animal, wild animal. You see, these are the two different, dissimilar things, but there is one common quality in them. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಟೈಗರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ವೆರಿ ವೈಲ್ಡ್. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಟಿಪ್ಪು. ಟಿಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಫರ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನದರ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನದರ್. ಏನು ಇದಂತೀವೋ ಬೇರೆದೇ ಅದು, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ವೇರ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್, ಬೈ ನ್ಯಾರೋ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೂಮ್ಸ್, ಹಾಲ್ಸ್, ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಕಿಚನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವಾಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಾಲ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳು. ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್, ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯಾಸ್ ವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎನ್ ಹೌಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಮನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಂತೆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು, ಕಲ್ಚರನ್ನು, ಒಂದು ಒನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ with some narrow domestic walls. These walls are very very narrow minded people ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಈ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have erected these walls, narrow domestic walls. We have to demolish all these walls in this country and make India one nation. ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಮಾಲಿಷ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳು, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳು, ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒನ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ bringing together the geographical area of India, we have to bring in together the cultural India or the people of this nation to oneness, ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. We have to demolish all these domestic walls. These walls are not physically visible, but they are there in our minds. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಡೆಗಳಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಅಂಥ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಷನ್. ವೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. Where the words come out from the depth of truth. We go on speaking or delivering lectures, and some people write so many books and articles here and there in newspapers or in magazines, and people deliver lectures from various platforms, but their words should come from the heart. They should be full of truth. They should not be any sort of falsehood in their speeches. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸಿಂದ, ಸಿಹಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ವೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೂತ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ನಂಬೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್ ವರ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಅವರ್ ವರ್ಡ್, ಹಾರ್ಟ್, ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಸೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. One should be very true to his own words. So the words should come from his own heart. ಆತ್ಮದಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. There should be honesty in one's own word. One should be faithful to his own words. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Tireless striving stretches its arms. So this is a personification, another figure of speech the poet uses in this line. You see the arms, stretching our own arms. We stretch, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಚಾಚೋದು? Where tireless striving is an inanimate object.
When inanimate objects are attributed with human qualities, it is called personification. Attributing human qualities to inanimate objects. ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ವರ್ತನೆಯನ್ನು, ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ attributing human qualities to inanimate object. You see, tireless striving cannot stretch its arm just like human beings do. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೈರ್ಲೆಸ್, ದಣಿವು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಟೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ದಿಸ್ tireless striving stands for the collective struggle of the Indians for the freedom of this country. ಈ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನೇಷನ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಈವನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೈರ್ಲೆಸ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆಗಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. We should not be static. ಮನಸ್ಥಿತಿ should be always dynamic. ಭಾಳ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಇದೆ. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of detect. This is another very important thing that Tagore expresses in this particular poem. Clear stream of reason. This is a metaphor again. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟಾಫರ್. See, clear stream. You know the stream. Stream is a body of water. The stream is not muddy. The body of water is not muddy. You can see the clear water in the stream. It is very, very transparent. You can see the things that are lying at the bottom of the stream. So it is very, very clear stream. ಕೊಳ, ನೀರಿನ ಕೊಳ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, differentiating between right and wrong, free from bias. This is what reason is all about. Reason ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಭಾಳ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಬಯಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸ್ ಟು ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. But looking from the point of rationality, intellectually or scientifically, then we can come to the right decision. We can see the things or issues from the right perspective. ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So our mind should be very, very clear, just like the clear stream. The people's mind should not be emotionally charged, emotionally biased.
emotionally polluted. Each and every mind should be a stream of reason. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ವಾಟರ್, ಮಡಿ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನೀರನ್ನು ಕೊಳೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಯರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. The clear water should not flow into the dreary desert. Dreary is a very dull, gloomy, ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ಡೆಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಲಿ. They are the result of our superstitious beliefs. Irrational things are practiced in this country. ಭಾಳಷ್ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹರಿಬೇಕು. ದ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಸರ್ಟ್. It should move towards fertility, fertile land of reason. ರ್ಯಾಷನಲಿ ಭಾಳ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅರಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೆಸರಿನ ಕಡೆಗೆ, ಕೊಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಎಮೋಷನಲಿ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಕಲ್ಚರಲಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. They try to lead the people of this country in the wrong direction. People are also carried away by their own words in the name of culture, religion, practice and other things. ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ ಜನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಈ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಈ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ರ್ಯಾಷನಲಿ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ರ್ಯಾಷನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. Then only we can have a free India. Then only India can enter into the heaven of freedom, where the mind is led forward by, Tagore says, by the here again refers to the God. He is requesting God, where the mind is led forward. Oh God, lead the mind of this country, or the minds of the people of this country forward, not backward. ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ರಿಲಿಜನ್ಸ್, ಕಲ್ಚರ್ಸ್ and educational backwardness. So we should not go back. We have to go forward. We have to cross all these fragments which have divided this country and stand united. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. We have to go forward. We should not take a step back into ever widening thought and action. People or this nation should move forward, take steps forward into ever widening thought, not just one step, ever widening thought. The thought process of the people of this country should keep on widening day by day. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
We should not think about our region. We should think about our state. Then we should think about our nation. Then we have to cross the national borders, linguistic borders, caste borders, cultural borders, and we expand our mind, expand our understanding. So, we have to enter into the ever widening thought and action. Even in our action and in our thought, we should go on expanding our mind, our thoughts, and our actions. Our action should benefit the whole nation or the people of this universe or of this world, not of one particular section. ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಎವರ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, in our country, in our nation, into that yavana freedom. When we cross all these domestic borders, then only we can enter into this yavana freedom. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸನ್ನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಯವನ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓ ಮೈ ಫಾದರ್, ಲೆಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅವೇಕ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ without bothering about all these walls, domestic walls, differences, discriminations, ಇವೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ, ಭೇದ ಭಾವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತು ಮಲಗಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವೇಕ್, ರಿಯಲೈಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಯವನ ಫ್ರೀಡಮ್. India should get the freedom from the foreign rule. That is a political freedom. Besides that, we should get the freedom of our mind. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಬೇಕು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು. ಎವರ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅಂಥ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದರೆ, ಅಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಟು ಗೆಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಚ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ದೇಶವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ. ಸೊ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ freedom of this land, freedom of mind and also the freedom of this land from the foreign rule ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಬೋತ್ freedoms. He prays for the political freedom on the one hand and mental freedom on the other hand. Let us just list out the things that Tagore wanted India should have. India ಏನೇನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, if at all, if it wants to be free, intellectually, spiritually, politically. The poet lists out some of the qualities the land of freedom or heaven of freedom should have. Heaven of freedom ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು he makes a list in this poem which we already studied, and just let us revise them once again. The people should live without fear. First thing is that the people should live without fear. ಜನ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕಬಾರ್ದು. They must be allowed to live as per their beliefs and express their views freely. People should be free to live as per their own beliefs, customs, and traditions. They should not be prevented or threatened by the other powers or forces. ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸೋದು, ಎದುರಿಸೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. And they must be free to express their views freely. They should have the freedom of expression. Then only they can lead the dignified and respectful life. Only when people have the freedom to express their views freely and live as per their beliefs and customs. ತಮ್ಮ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಎ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಎ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಮೆಂಟಲಿ. ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಗೈನಿಂಗ್ is a great challenge today. There is abundant knowledge, but people should be free to get that knowledge and it should be made available to one and all free of cost. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಬಡವ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ, ಜಾತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. There should not be any sectarian and communal factors which divide the people of this nation. You see, there are so many, as I told you, there should not be any sectarian or communal factors. People or this nation should not be divided into sections based on religion, caste, creed, caste and other things. All fragments or divisions are to be integrated for achieving the holistic oneness. This is the dream of Tagore. All the fragments should be bridged, integrated, brought together to achieve the holistic oneness. ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಮೇಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒನ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು, ಒನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಹತ್ರ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟೈರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಟು ಅಟೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗೋಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. The people of this country must strive tirelessly to attain perfection or goal in this direction. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. The people should be free to express their views and their words must come from the bottom of their hearts and be truthful. ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಬಾಟಮಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಿರಬೇಕು, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇವು ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Tagore expects from this nation. The clear stream of reason should prevail, driving away the outdated dead habits or irrelevant customs. We practice so many dead habits and irrelevant customs, even though we know that they are not rational. There is no point in celebrating or practicing such customs and habits. ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ, ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಫ್ರೀ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿ ಥಿಂಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್. ಎಷ್ಟೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೇವರಿಯಿಂದ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಿನ ಸ್ಲೇವರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಬರೋವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಫ್ರೀ ಈವನ್ ದೋ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಫ್ರೀ. ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. It is very well pointed out by Tagore in this particular line. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೇವರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್. ರೀಸನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಲೂಟೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೇರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಈವನ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್ even after realizing that they are dead, irrelevant.
ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಾರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಸರಿನ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಗಳಿಸೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಳೇದೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ವೆಯ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. So that is why Tagore says our rationality should not go waste. The scientific knowledge that we have gained and made us realize what is the relevant custom and what is the irrelevant one, what is the dead habit and live habit, which is an outdated and which one is living. If we do not differentiate and adapt the same in our life, it is of no use. And the people should be led forward into the ever-widening thought and action. We should go forward after we realize all these things, after we mature. We should not take a step back. We should always go forward. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. Every step should be widen our thought and action. ನಾವು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಯುಟೋಪಿಯಾಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಲೀಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಓ ಗಾಡ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಆಲ್ ದ ವಾಲ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. He seeks the grace of God to awaken the new spiritual consciousness in India. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಒನ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲೈಕ್. ಆಲ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ದಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. True freedom lies in the mind, which is always led forward by the universal mind of the Father. The true freedom lies in the mind. ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, which is always led forward. That freedom is always led forward by the universal mind of the Father. Or God only can lead us forward because He is a universal mind. God is an universal mind, not an individual like us. God is an unification of all the minds of this country. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. That God is an universal one. You can take all the people forward into ever widening thought and action. So the poem combines the patriotic zeal with the fervent spiritual longing. So in this particular poem, there is a patriotic zeal in Tagore. Tagore, he shows nationalism, oneness of this country, freedom of heaven for this country. So he shows the patriotic zeal on the one hand and the spiritual longing. This country should not be just like the physical country. It is a nation. And spiritual longing. He prays God, the God has a control over this land and people. So there is a spiritual longing where people are praying God. We should pray God so that we can feel united, live together, demolish all the walls. So there is a spiritual longing in this poem. The urge for the political freedom is enhanced and transformed into a moral and intellectual freedom of the mind.
The urge for political freedom from the British rule is enhanced, extended, and transformed into a moral and intellectual freedom of the mind. On the one hand, we are fighting for the political freedom from the foreign rule of the British. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಗೋರು ಅದಕ್ಕೇ ಗಾಂಧಿ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. Similarly, Tagore was very particular about the moral and intellectual freedom of mind of these people of this country. ಈ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ತತ್ವವನ್ನು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈ ಪ್ರಪೌಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ ದೆನ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೆನ್ ದಿಸ್ poem was written, as I told you, India was under the British rule. India was divided into so many fragments. It was divided into pieces. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ it is very difficult for one particular man to unite India in that direction, erasing all the walls that prevail in this country. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಿ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಗಾಂಧಿ ಟ್ರೈಡ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಯುನೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪ್ರೈಡ್ ಗಾಡ್. He aspired his motherland, that is India, to attain not only the political freedom but also the religious or spiritual freedom, moral freedom, intellectual freedom as well. Spiritual agi, morally, intellectually, all rolled into one. Just political freedom is of no use unless we have the religious, moral, intellectual freedom. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದಕ್ಕೇ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎನ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವನ್ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ತರೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈವನ್ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಾರಲ್ಸ್, ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ poem ವಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ they felt united and they forgot all their divisions, fragments, walls that were there amidst them. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಾಕಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ವಾಲ್ಸ್ that were demolished by the freedom fighters are being erected gradually in India. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಷನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಥ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಲೇಳದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ used in this particular poem. The poem is written in free verse. Free verse, he does not follow any set poetic rules like rhyme scheme and other things. ಈ ಪಯಮನ್ನು ಭಾಳ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪಯಮ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಗಳು ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ ಭಾಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಫ್ರೀ ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಯಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. Except the last line, all the lines in this poem begin with the word where. Where we have all these things. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವೋ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಯೌವನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದ poet uses alliteration in lines head, held, high. He uses alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sound. Alliteration. Consonant sound, you see the words head, held, high. H sound is repeated. Sound is repeated in all the three words. So the repetition of the same consonant sound in one particular line in different words or in the same word is called alliteration. It is somewhat rhythmic.
He uses metaphors, we discussed it already. The clear stream of reason and dairy desert sand. Desert sand stands for the gloomy, dull, divisive. That is a metaphor. He uses personification in the line, a tireless striving stretches its arms towards perfection. Stretching an arms stands for man stretching an arm. So the tireless striving of this nation should stretch its arm towards perfection. ಆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. The people of this country are not one particular human being. Altogether should form an image of a man and stretch their hands towards perfection. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಥರನೇ ಟೈರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಯೂಸಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ in this. These are the poetic devices the poet uses. So, in this particular poem, where Tagore talks about not only about the political freedom, he talks about the freedom of mind, freedom of expression, and India getting into the freedom of heaven. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್. ಮುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು, ಇಫ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ get unity, oneness feeling, one India feeling, nationality and other things. That is what Tagore prays for God in this poem. I hope you have understood. Thank you. Let me stop it here.